Hello everyone, welcome to the Prose and Poetry class. So, in this course, we will study what is prose and what is poetry and some examples for this subject. Okay, so prose and poetry is the one of subjects that you have to study in first year BA English. Okay, Kannur University offers you a better subject in this field. So, prose and poetry is all about the word what is prose. Prose means nothing that it's not poetry. Simply we can say that it's not poetry, which means that prose is anything that writes like a essay. Understand? If you write anything in the form of a letter or a biography, that you writing in a way of that it's not like a poem. No, you can't sing it. You can verse it. Only you can verse it. Verse means what? You can only speak or you can say, but you can't sing or you can't have a rhyme for it. Understand? Okay, now let's give a definition for the word prose. How this word prose came from. So the Latin word prosa. Prosa means the of a part of a phrase, prosa oratio, meaning that straightforward speech or a natural flow of speech. That I'm right now I'm doing what? I'm speaking, right? Without any stop, I'm continuously speaking. So this is which means by the word prosa. Written or spoken language in its ordinary form without metrical structure. What is this metrical structure? When we sing in Malayalam, we have what? Shruti, Talam, and all the things, right? So there is a rhyme, there should be a stress. When you sing a song, there is a tune, right? So you have to sing in that way. But in prose, you can speak very fluently with a grammatical sentence. Then it's a prose. Okay, then it's a prose. You have to understand first of all what is prose and poetry. That is very important. By reading a poetry, you will feel something, a pleasure, right? You feel a pleasure. But in a prose, you get knowledge, you get more words. It's not poetic, you can easily understand. When you read a book, when you read a novel, it's easy to understand. At the same time, when you read a poem, you need more concentration and you need more of a poetic talent, right? You have to have a skill. Then only you can read it well. So, written in full grammatical sentence then constitutes paragraph. So, proses are in the form of paragraph and also in 2-3 sentences it can be a prose. So now let me explain in Malayalam. Prose എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. പ്രോസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതുന്ന, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, പ്രോസ് രൂപമാണ്. പ്രോസ് പോയട്രി. പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കാവ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള എന്തും തന്നെ പോയട്രിയാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സംസാരിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം തന്നെ എന്താണ്, അത് പ്രോസ് രൂപത്തിലുള്ളതാണ്, ഗദ്യ രൂപത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയും. ഗദ്യം, പദ്യം. പദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പാടാൻ പറ്റുന്നത്. ഗദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മറ്റേതും വായിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നമ്മൾ ചൊല്ലുകയാണ് അല്ലേ, കവിതകളൊക്കെ ചൊല്ലുകയാണ്, പാടുകയാണ്. പക്ഷേ പ്രോസ് നമ്മളെന്താണ്, പറയുകയാണ് അല്ലേ, പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പ്രോസും പോയട്രിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോസ് വായിക്കാൻ വലിയ, ഇപ്പോൾ ഒരു കഥ വായിക്കാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുകഥ, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വായിക്കാനോ നമുക്ക് വലിയ നോളജ് ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. അതേസമയം ഒരു കവിത വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ആ വാക്കുകളും ആ പോയറ്റും എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയും ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസും പോയട്രിയും തമ്മിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ്സ് വർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇമോഷൻസ്, ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് പവർഫുൾ ഇമോഷൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വികാരങ്ങളുടെ അതിപ്രസരമാണ് പോയട്രി എന്നാണ് വേർഡ്സ് വർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോസ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്രോസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദി പ്രോസ്. Okay, now you see some types of prose, right? Short story, novel, novella, folk tale, legend, fable, parable, biography, and autobiography, history, letter, diary, journal. What is the special thing that you
understood from these concepts. So it's all writing, it's all we are writing, not in the poem form, right? Before going to these even one by one words, before that, just look at that there is two words, fiction and non-fiction. Fictions means imaginary. One is imaginary, another one is not an imaginary one. Okay, fiction means that you have to think. It's all about your imagination. You you seen a flower and you're saying that, oh, it's beautiful, it's like my dream, and you're adding something like imagination. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി, നോവൽ, ഫോക്ടെയിൽ, ബയോഗ്രഫി, ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, ഹിസ്റ്ററി, ലെറ്റർ, ഡയറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അറിയാം അതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പോയട്രി എഴുതാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണ്? സാധാരണ നമ്മൾ നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതുന്ന അതേ ഫോമിലാണ്. നൗ ഇത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഫിക്ഷനും നോൺ ഫിക്ഷനും. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ഫിക്ഷൻ. ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിനേഷനാണ്, നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്. So a fiction is a piece of from author's imagination and is not based on facts. So it's not fact, it's just imagination. അത് സത്യമാവണമെന്നില്ല. നുണക്കഥകൾ എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഫിക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് സത്യമാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? ഒരു ഉറുമ്പ് ആനനെ പൊക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്ഷനാണ്. ഒരിക്കലും പൊക്കില്ല, അത് ഫാക്റ്റ് ആവണം, അത് സത്യമാവണമെന്നില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? ഫിക്ഷൻ ഇസ് എ പീസസ് വിൽ ബി സ്റ്റോറീസ്. ഫിക്ഷൻ പീസസ് ആർ സ്റ്റോറീസ്. അത് കഥകളാണ്. ഓക്കെ, ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ഈസ് ടു എൻ്റർടൈൻ ദ റീഡർ. വെൻ യു റീഡ് എ ഫിക്ഷൻ you must enjoy that. Okay, when you read Balarama or Balabhumi or any books, so mainly the fiction books, you feel enjoyment, right? You feel a pleasure that you feel. I'll give you another example. When you see a movie, you're watching a movie that's not real at all. Okay, if something is not real, when a policeman hitted by a common man, it's not reality, right? So you can't hit a policeman, so it's fiction, so you can't do it, right? ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സത്യമാവണമെന്നില്ല, നുണയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഥാപുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ, ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് സിനിമയുടെയാണ്. സിനിമയിൽ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, പോലീസുകാരെ പോയിട്ട് ഇടിക്കും. സാധാരണക്കാർ പോലീസുകാരെ ഇടിക്കുന്നു, അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കലും നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കഥയായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ആസ്വദിക്കും, അല്ലേ? പല സിനിമകളിലും അങ്ങനെയാണ് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ പുലിമുരുകൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ആ ഒരാൾ പോയിട്ട് ആ പുലിനെ കീഴടക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പോസിബിൾ ഫോർ എ കോമൺ മാൻ. Hope you understood what is the concept that I want to express to you. And the fiction creates a mood feeling you get from reading the selection. That could be a happy, sad, scary, angry, peaceful, etc. So when you read a fiction, you get a feeling. Maybe you become sad, maybe you become very happy or funny. Whatever the feeling you will get by reading a fiction, that's the pleasure given by that book, right? നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് സന്തോഷം ചില പുസ്തകം തരും, അതേസമയം സങ്കടം തരുന്ന പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാവാം. അതേപോലെ നമ്മൾ ചിരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്പൂതിരി ഫലനങ്ങൾ പോലെയുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ചിരിക്കും. അതേപോലെ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ പുസ്തകങ്ങളോ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ബുക്സോ വായിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഫിക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. Hope you understood what is this fiction means. Fiction is a piece is from the author's imagination and is not based on the facts. Fiction as pieces will be stories, and the purpose of fiction is to entertain the reader and creates a mood, a feeling you get from the reader reading the selection. The mood could be happy, sad, scary, angry, peaceful, etc. Okay, hope you understood the concept fiction. Now we go to non-fiction. Example for fiction is very easy. So when you read any children book, whatever, it's fiction. Movies are examples. Okay, now let's look at the non-fiction. Non-fiction is best example is that your textbooks are not fiction.
It's all about facts, right? If you are reading a science book, so it's all about facts. There is nothing imagination, right? You can't expect anything funny or scary or things. You get only facts. If you read Newton's third law, you only get some facts, right? So you don't get any entertainment. So non-fiction means that the piece are based on the facts and author's opinion about the subject. It's all about the author's opinion, and also it's about facts. Okay, its piece could be biographies, articles from textbooks, newspaper, and magazine articles. When you read a newspaper, okay, you are reading a newspaper, you get a news, right? So you get a knowledge or awareness about something. So you are not getting anything else. You are not getting any funny or humor or any scary news. Okay, you're just getting facts, what happened yesterday, that you are getting from a newspaper. But when you are reading a short story, you are getting something funny or interesting fact, right? So you are enjoying it. So that is the difference between non-fiction and fiction. So the examples are textbooks, newspapers, biographies. When you read a biography, okay, biography means what? Atmagada, okay, Jiva Charitra. When you read all these things, you get only facts. Not only facts, but also some good informations about the person. When you read Gandhi's autobiography, you get the his feelings and his emotions and his ideas about nationalist movement, right? The independence, the freedom struggle, everything you will get from the book of Nehru or Gandhi. Okay, അപ്പോൾ നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനോ സങ്കടപ്പെടാനോ ഒന്നുമില്ലാത്ത വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രം എഴുതുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ പറയുന്ന നോൺ ഫിക്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഇമാജിനേഷനാണ്. അതേസമയം നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫാക്ട്സ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സത്യമായി പറയാം. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ തമാശയോ കളിയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി വായിക്കുന്നു, അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അതിൽ നമുക്ക് തമാശയോ ചിരിയോ കളിയോ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടില്ല. The purpose of non-fiction writing is to inform and something to persuade, sometimes to persuade. It's all non-fiction writing is something to convey you. They want to inform you something. When I write a essay, so I want to tell you something through that essay, right? So that is the main purpose of it. അപ്പോൾ എന്താണ് നോൺ ഫിക്ഷൻ വഴി എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു കാര്യം, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നോൺ ഫിക്ഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോസ് ടൈപ്സ്. ഓക്കെ, പ്രോസിൻ്റെ ടൈപ്സിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി. വാട്ട് ഇസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി? ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഈസ് എ വർക്ക് ഓഫ് ഫിക്ഷണൽ നറേറ്റീവ്, prose with a few characters, limited setting, and a single major event. A short story is meant to be read a single sitting. A short story means when you read a short story, you can read it at one sitting. If you want to read it completely, you can read it in 1 hour or 2 hours. It's very short. The name itself means that it's very short. Okay, so it's a fictional writing. You already know what is fiction, so it's a fictional writing. And also with very few characters. There may be compared to a drama, it may be have or 2 or 3 or 5 characters. Okay, very little characters will be there. Okay, hope you understood what is this character means, right? Character means കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണോ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്, അതാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെറ്റിംഗ്. സെറ്റിംഗ് മീൻസ് arrangement where the story is happening. So this is called a setting. And also there is single major event. There is only single event. There is no complexities. When you when you see a drama, there is a lot of settings, right? So maybe one in office room, one in another hall, maybe, or in a war place. There may be lot of settings, but here maybe 1 or 2 settings will be there. Okay,
A short story is meant to be read in a single sitting. So all total I'll tell you in Malayalam that ഫിക്ഷണൽ നെറേറ്റീവാണ്, അതായത് വളരെ എന്താണ് ഇമാജിനേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസാണ്. ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ട്. നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആൻറ്റൺ ചെക്കോവിൻ്റെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഗൂസ്ബെറീസ് ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. ടോൾസ്റ്റോയിൻ്റെ ബുക്സ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ടുള്ള. ഒപ്പം തന്നെ പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കഥാപാത്രങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ പിന്നെന്താണ്, ആ സംഭവം നടക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തോ രണ്ട് സ്ഥലത്തോ ആയിരിക്കും. ഒരു നാടകം, ഡ്രാമ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലവും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും മാത്രമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കഥയായിരിക്കും. ഓക്കെ. അതേസമയം ഒരു ഡ്രാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ജൂലിയസ് സീസർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോഡ് സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, വാർ പ്ലേസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പല സെറ്റിങ്ങുകൾ പല സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് അത് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പ്ലോട്ടായിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക. മാത്രമല്ല നമുക്കിത് ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് വായിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെയാണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൊച്ചു കഥകൾ, കുറുങ്കഥകളെന്നോ കുഞ്ഞു കഥകളെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വൺ, ടെയിൽസ്. You can say it's tall tale or small tales. Okay, TALES, tales. Tales means is nothing that when we are kids, so our parents maybe told you a lot of stories, right? They may be expert in some stories. It's tales. So we can say it in Malayalam as നാടൻ കഥകളെന്നോ കൊച്ചു കഥകളെന്നോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പാരൻസ് പറഞ്ഞു തരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കഥകളുണ്ടാവില്ലേ കുഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ, അതിനെയൊക്കെയാണ് ഈ ടെയിൽസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. ഇറ്റ്സ് എ ലാർജർ ലൈഫ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഡൂയിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ്, എ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് സോൾവ് ഇസ് ഇൻ എ ഫണ്ണി വേ, എക്സാജറേറ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ദാറ്റ് മേക്സ് ദ സ്റ്റോറീസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ റിയലി ആർ, എ സ്ട്രെച്ചിങ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്. ഉപദേശ കഥകളൊക്കെ ആയിട്ട് പറയാറില്ലേ നമ്മളോട്, ഉപദേശമൊക്കെയുള്ള കഥകൾ. അതുപോലെ സൂപ്പർ ഹീറോസിൻ്റെ കഥകൾ, അതായത് നാട്ടിൽ മൊത്തം ദുരന്തം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു രക്ഷകൻ ഉണ്ടാവുന്നു, അവർ വന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കഥകളാണ് ഈ ടെയിൽസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെല്ലാ നാട്ടിലും ടെയിൽസ് ഉണ്ട്. ഇൻ എവ്രിവെയർ വി ക്യാൻ സീ ടെയിൽസ്. സോ ഫണ്ണി ടെയിൽസ് ആർ ദെയർ. ലോട്ട് ഓഫ് ടെയിൽസ് ഇൻ യൂട്യൂബ് ഓൾസോ, യു ക്യാൻ വാച്ച് ഇറ്റ്. സോ understand the difference between short story and tales. Okay, tales are orally transmitted. When my parent told me and I'm gonna tell you to my children, they tell to my grandchildren. So it goes like that. So short story is not like that way. So it have a plot, it have a nice content, it's written form. Okay, so understand what is tale and short story, understand the difference also. So here is another definition for tall tale, is a fictional story that stretches the truth. The heroes or sheroes of tall tales are larger than life. Okay, hope you understood what the concept means. Tales means what. Now let's look at other genres of this prose writing. Next one is autobiography. Hope you know what is autobiography. You all read in small classes different persons' autobiographies. So I already told you the examples of Nehru, Gandhi and this Kamala Suraya. Lot of examples are there. Okay, so now let's look at what is autobiography means itself. So the word auto means self. When you're writing about yourself by you, it's called autobiography. If I am writing about my story, so it becomes my autobiography. So it's written by myself. Okay, so therefore the autobiography is a self biography that contains all the elements of biography, but it's written by the person himself or herself. Okay, മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഥ എഴുതുകയാണ്, നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കഥ എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയാണ്, അതിനാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് എന്നുള്ള, ഞാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഓക്കെ, സോ ബയോഗ്രഫിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോഗ്രഫി ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ സമൺ എൽസ് എബൌട്ട് മീ. ഓക്കെ, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളല്ലാത്ത വേറൊരാളാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ബയോഗ്രഫി, ആൻഡ് വെൻ ഐ റൈറ്റ് മൈ സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് autobiography. Okay, clear the idea?
Okay, an autobiography is a person's story written by oneself. It's a story told from a personal point of view about his or her own life experience. Autobiographies are written in the first person tense and tells the story about one's own life without others influencing what is written. So I'm writing about myself. So everything will be start with I or I'm. Okay. ഞാൻ എൻ്റെ എന്നിലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ ഓട്ടോബയോഗ്രഫികൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവുക. അതിൽ ആരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം പറയുന്നു. അപ്പോൾ വേറൊരാളുടെ ഐഡിയോളജീസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒന്നും അതിൽ വരില്ല. എൻ്റെ ചിന്തകളും എൻ്റെ ഐഡിയാസും മാത്രമേ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വരുള്ളൂ. ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇപ്പോൾ ബയോഗ്രഫി എഴുതുമ്പോൾ മറ്റൊരാളാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ആ ആളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ആ പുസ്തകത്തിൽ വരും, അല്ലേ? ആ ആൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ ആൾ എഴുതില്ല, വളച്ചൊടിച്ചൊക്കെ എഴുതാം. ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം എഴുതുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. Okay, next one is biography. Biography is a detailed description or account of person's life. It's all about the person's life. Okay, biography has the following characteristics. It describes a real person. Okay, and informs us about their childhood, important events, and their life and their personality. It shows that the writer knows a lot of about his person. Okay, which means that if you are writing about me, so you have to write about my childhood, my adult life, my younger age, and my death. Everything you have to write. So what are the major things happens in my whole life, you have to write. Okay, ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ജനനം തൊട്ട് വളർച്ച തൊട്ട് മരണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. മാത്രമല്ല അതിലുണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കണം, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. ആ ഒരു പുസ്തകം വഴി ഒരു വ്യക്തിനെ തന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ദ ബുക്ക് ഷുഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പേഴ്സൺ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ആരെക്കുറിച്ചാണോ എഴുതുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. It informs us about their childhood, important events in their life and their personality. ആ പുസ്തകം വഴി നമുക്ക് അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡും പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദ റൈറ്റർ നോസ് എ ലോട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് പേഴ്സൺ. മാത്രമല്ല ഇഫ് യു ആർ ദ റൈറ്റർ യു ഷുഡ് നോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പം ഞാനാണ് വേറൊരാളുടെ പുസ്തകം എഴുതുന്നെങ്കിൽ, വേറൊരു പേഴ്സണാലിറ്റീൻ്റെ പുസ്തകം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പേഴ്സൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ ഓൺലി ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ബയോഗ്രഫി. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദി biography. Some more is to say, so I'm gonna tell you that biography referred to as bio is a complete information about person's life which is written in the third person. It gives a complete information about the person's life, include birth, place, childhood, adulthood, youth, education, work, relationship, and death, etc. Okay, hope you are clear with this sentences itself. So bio means it's all about person. So first person is I. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ, തേർഡ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ പറയുന്ന ആൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആൾ. തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആൾ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? സോ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരാളുടെ കുറിച്ചുള്ള ജനനം, മരണം, റിലേഷൻഷിപ്പ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, വർക്ക്, എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ. ഓക്കെ, so hope you're clear. Next one is newspaper report. It's very simple. I hope you understood by this picture itself that there should be a headline, right? For a newspaper report there is a headline and place and date, introducing paragraph and body and conclusion. Okay, clear? നമ്മളൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഫോമാറ്റിലാണ് എഴുതാറ്, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ന്യൂസ് കിട്ടിയാലും അതിനൊരു ഹെഡ്ലൈൻ കൊടുക്കും, എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള ഡേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് പാരഗ്രാഫ്. ആ സംഭവത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ആ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സയൻറ്റിഫിക് essays. Scientific essays means when it's writing about science. Okay, if a scientist found out a new theory,
he's writing an essay about it, then it becomes scientific essay. Okay. സോ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സയൻസിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയോ ഫിസിക്സോ ബയോളജിയോ അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അവരതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതും. സോ യു ക്യാൻ കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ സയൻറ്റിഫിക് എസ്സേ. ഓക്കെ. അതേപോലെ നമുക്കും സയൻസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു എസ്സേ എഴുതാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സയൻറ്റിഫിക് എസ്സേ. So it's same, there is something etc is that philosophical essay. So you are writing something about philosophy or philosophical things. Okay. Next one is travelogue. Travelogue is that a film, article, lecture or slideshow regarding the travel. The purpose of a travelogue is to tell about some aspects of the trip and the possibility to entice people to take a trip like yours. And to tell others about it. It's all about traveling. Okay, travelogue means it's all about travel. So when you're going for a trip, after that you're writing not about it, or essay that you went here and I felt very happy and I seen all these things. So you're inspiring someone to go there. Okay. ട്രാവലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാത്രാ വിവരണം. അതായത് ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മറ്റൊരാളെ പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രാവലോഗിലുണ്ടാവുക. ഓക്കെ. അതൊരു ഫിലിം ഫോമിലാവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാവാം, ഓർ സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രസൻറ്റേഷൻ ആവാം, ഓർ ലെക്ചർ ആവാം. Like me, someone is talking about the trip, it becomes a travelogue. Okay. So it is the main idea of this travelogue. But not least, the last one is what is a speech. Speech is also one of the prose category, part of this prose. So speech, hope you all know what is speech. It's a faculty or power of speaking, oral communication, ability to express one's thought and emotions by speech, sounds and gestures. It's a form of communication in a spoken language made by a speaker before an audience for a given purpose. So the expression or ability to express thoughts and feelings by articulating sounds is communication through talking or talk given to the audience. Speech is nothing but you're saying something about something, right? Speech എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ മുമ്പിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് കോൾഡ് ഓഡിയൻസ്, റൈറ്റ്? ഓഡിയൻസിനോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. വി ആർ ദ സ്പീക്കർ, വി ആർ യൂസിങ് ബോഡി ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് അവർ വൊക്കാബുലറി, എവറിത്തിങ് ഫോർ ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. Here is the end of the video. So in next class we will look at the different types of prose writings. So first we have to study the from Bible, the King James Version, Chronicles 2 chapter 9, the Queen Sheba visits Solomon, and Francis Bacon's Off Studies, and there is a lot to study. So hope you all will enjoying these classes. So